Aja, morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Wie geht's? Ja, prima. Nicht so gut. Hast du gut geschlafen? Alles gut. Alles gut. Schön. Meine Frau hat nach Deutschland Sie, geflogen. ja? Oh, ist sie schon da? Ja, genau. Oh, gut. Gestern oder vorgestern? Wann ist sie angekommen? Gestern. Okay, und alles in Ordnung? Alles in Ordnung, ja. So, hat sie einen guten Flug gehabt? Genau. Alles gut. Und mit welcher Fluggesellschaft ist sie geflogen? Air France. Air France, also über Paris. Genau. Über Paris bedeutet dann, sie ist in Frankfurt, ja? Paris und dann Düsseldorf. Ja, also über Paris bedeutet dann, sie haben diese lokale Flug bekommen. Paris nach Düsseldorf. Genau, das ist richtig. In Paris alle Immigration ist fertig und dann können wir nur die Domestic Flug nehmen. Ja, ja. Und muss sie dann auch diese RT-PCR-Test noch einmal nehmen in Paris? Oder in Düsseldorf? Nein, nicht in Paris, aber India ist kein Risikoland. Mehr. Aha. So, Also ja. man braucht keine Tests jetzt in Europa. Test wir machen, das ist Pflicht, aber wir brauchen Nicht am keine Flughafen. Quarantäne Ja. nach Deutschland gereist haben. Aha. So in Paris auch keine Tests und auch in Düsseldorf keine Tests. Nein, kein Test. Ja, das ist erfreulich. Ja, genau. Ne? Ja, das ist erfreulich. Sonst, das ist wieder, also das hätte ein Problem sein können. It could have been a problem. Ja. Ja, man muss dann dafür extra bezahlen und dann, falls dieser Test positiv zeigt, dann muss man dann in Quarantäne bleiben. Also allerlei Probleme. Also für die Reisenden ist es noch nicht in Ordnung. Ja, so, wo waren wir? Ich habe das vergessen. So vielleicht 84? Na Glück. Also ja, genau, ich habe es gefunden. So, könnt ihr dann meinen Screen sehen? Mein Bildschirm sehen? Yes. Ja, sir. Gut. So, Moment. Ja. Jetzt ist es auf stumm eingestellt. So, wir bleiben hier dabei. Mit unseren Problemen. Mit dem PC, mit dem Handy, mit dem Laptop, mit unseren elektronischen Geräten. So, das ist ein Telefongespräch hier und mit einem Audio. Aber das Audio spiele ich nachher ab, nicht jetzt. Ich möchte gerne wissen, ob wir diese Sätze in die richtigen Reihenfolge einsetzen können, ohne das Audio angehört zu haben, without having had to listen to the audio. Can you put them in the right order? So Nummer 1, Frau Stadler ruft einen Elektroversand an und nennt den Grund ihres Anrufs. Also welche Reihenfolge ist richtig? Bitte notiert das einmal.
auf einem Stückchen, auf einem Zettel. Und beim Hören können wir uns kontrollieren, ob wir die richtigen Reihenfolge eingesetzt haben. Ja, das ist eine Arbeit. Suबह kam, also früh am Morgen arbeiten. So schildert bedeutet? Schildern ist erzählen. Beschreiben, erzählen, to describe. Schildern, schilderte, geschildert. Das ist ein schwaches Verb. Fertig? Noch nicht. Aber ihr arbeitet langsam. Yes, sir, aber noch nicht sicher, richtig oder falsch. Also Satz lesen und einordnen. So bitte kaut den Satz nicht. Don't chew the sentence. Einfach lesen und einordnen. So, hier sind 3, 6, 8 Sätze. 1 ist schon gelöst. Ja. Da bleiben nur 7. Also wie lautet der letzte Satz? Verabschied. Der Angestellte bedankt sich für den Anruf und verabschiedet sich. Also 1 und 8 habt ihr schon. Den Anfang und das Ende habt ihr gefunden.
Was steht in der Mitte? Ja. The zweite ist, Frau Stadler fragt nach dem Namen ihres Gesprächspartners. Ja, bitte macht mal eine Notizen da. Wir checken, ob das dann richtig ist. Correct. Okay, dann Dritte ist, Frau Stadler schildert das Problem mit dem Laptop. aha. Der Angesteller fragt nach der Rechnungsnummer. Oh, das ist Nummer 4. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So 6 ist, der Angestellte bittet Frau Schädler das Problem schriftlich zu schildern. Aha. 5 ist, der Angestellte hat noch Fragen zu den Reklamationsgründen. Okay. Seid ihr alle einverstanden? Ja, Sir. Oder gibt es noch Varianten? Seid ihr alle mit dieser Lösung einverstanden? Ja, Sir. Ja? Okay. So, jetzt. Modul 3, Aufgabe 1b. Guten Tag, hier ist die Hotline von multimediaschnäppchen.de. Vielen Dank für Ihren Anruf. Wir werden Sie schnellstmöglich mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbinden. Bitte haben Sie noch einen Augenblick Geduld. Multimediaschnäppchen.de, guten Tag. Mein Name ist Philipp Högel. Was kann ich für Sie tun? Ja, guten Tag, Stadler ist mein Name. Ich habe ein Problem mit einem Laptop, den ich bei Ihnen gekauft habe. Ja, hätten Sie da bitte mal die Rechnungsnummer für mich? Die Rechnungsnummer, ja, wo steht die denn? Oben rechts auf der Rechnung, eine 8-stellige Zahl. Oben rechts. Ach ja, das könnte diese Nummer sein. 807347221. Ist sie das? Ja, Frau Stadler, einen Laptop hatten Sie gekauft, nicht wahr? Was ist denn das Problem? Ja, also die Software funktioniert nicht richtig. Ich muss immer sehr lange warten, bis alles läuft. Wie meinen Sie das? Heißt das, dass Ihr Laptop zu langsam ist? Könnten Sie mir das bitte nochmal genauer beschreiben? Ja, also er ist wirklich sehr langsam. Ich kann zwar alles machen, aber es dauert alles eine Ewigkeit. Ich muss zum Beispiel mehrere Minuten warten, bis ich ein Dokument öffnen kann. Da ist ja mein alter Rechner noch schneller und das will was heißen. Also wie machen wir das jetzt? Ich brauche den Laptop dringend für meine Arbeit und habe keine Zeit, da noch lange zu forschen, wo genau das Problem ist. Schicken Sie mir ein neues Gerät? Ja, also das kann ich jetzt so nicht beantworten. Wann sagten Sie, haben Sie das Gerät bekommen? Heute. Ja, dann würde ich Sie bitten, dass Sie uns den Laptop zurückschicken und uns das Problem kurz schriftlich schildern. Wir prüfen die Sache und setzen uns dann wieder mit Ihnen in Verbindung. Geht das nicht telefonisch? Ich brauche wirklich dringend einen funktionierenden Laptop. Ach, ich hätte mir das Gerät doch in einem Geschäft kaufen sollen, da hätte ich es gleich zurückbringen können. Ich wäre einfach in Ihre Filiale gekommen, wenn ich Zeit gehabt hätte. Keine Sorge, die Überprüfung geht wirklich sehr schnell. Ich bräuchte die Reklamation aber trotzdem schriftlich von Ihnen. Sonst kann Ihr Fall hier nicht weiter bearbeitet werden. Aber ich könnte Ihnen ein Leihgerät anbieten. Danke, aber das hilft mir nicht weiter. Dann nehme ich lieber so lange meinen alten Rechner. Da ist schon alles installiert, was ich brauche. Wie lange wird es denn dauern? Wenn Sie uns gleich schreiben und dazu schreiben, dass es sehr dringend ist, könnten wir es in einer knappen Woche schaffen. Gut, dann machen wir es so. Sagen Sie mir bitte nochmal Ihren Namen? Natürlich, ich heiße Philipp Högel. Gut, Herr Högel. Ich hoffe, dass ich wirklich schnell einen neuen Laptop bekomme, der dann auch funktioniert. Ja, Frau Stadler, wir kümmern uns darum und erledigen alles so schnell wie möglich. Vielen Dank für Ihren Anruf und auf Wiederhören. Auf Wiederhören. So, jetzt haben wir eine neue Lösung. Nicht wahr? Yes. Ja. Yes, sir. So, könnt ihr die Reihenfolge jetzt nennen? Also das ist dann 8,
Ja. 7, Ja, Frau Stadler. ja, das ist 7. Ja, correct. Das ist jetzt 7. Neue Gerät 6. Ja, Zweiter ist Rechnungnummer. ja, And Dritte ist vielleicht Problem with das Laptop. ja. Also mit dem Laptop hier. Also das Yes. ist dann okay. Ja, Und 4 ist das angestellt bietet Frau Stadler das Problem schriftlich zu sein. ja. Und dann so noch Fragen. noch Fragen. Noch Fragen. Any more questions? Okay. So let's try it once again. Modul 3, Aufgabe 1b. Guten Tag. Hier ist die Hotline von multimedia-schnäppchen.de. Vielen Dank für Ihren Anruf. Wir werden Sie schnellstmöglich mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbinden. Bitte haben Sie noch einen Augenblick Geduld. Multimedia-Schnäppchen.de. Guten Tag, mein Name ist Philipp Högel. Was kann ich für Sie tun? Ja, guten Tag, Stadler ist mein Name. Ich habe ein Problem mit einem Laptop, den ich bei Ihnen gekauft habe. Ja, hätten Sie da bitte mal die Rechnungsnummer für mich? Die Rechnungsnummer, ja, wo steht die denn? Oben rechts auf der Rechnung, eine 8-stellige Zahl. Oben rechts. Ach ja, das könnte diese Nummer sein. 807347221. Ist sie das? Ja, Frau Stadler, haben Sie gekauft, nicht wahr? Was ist denn das Problem? Ja, also die Software funktioniert nicht richtig. Ich muss immer sehr lange warten, bis alles läuft. Wie meinen Sie das? Heißt das, dass Ihr Laptop zu langsam ist? Könnten Sie mir das bitte nochmal genauer beschreiben? Ja, also er ist wirklich sehr langsam. Ich kann zwar alles machen, aber es dauert alles eine Ewigkeit. Ich muss zum Beispiel mehrere Minuten warten, bis ich ein Dokument öffnen kann. Da ist ja mein alter Rechner noch schneller und das will was heißen. Also wie machen wir das jetzt? Ich brauche den Laptop dringend für meine Arbeit und habe keine Zeit, da noch lange zu forschen, wo genau das Problem ist. Schicken Sie mir ein neues Gerät? Ja, also, das kann ich jetzt so nicht sagen. Wann sagten Sie, haben Sie das Gerät bekommen? Heute. Ja, dann würde ich Sie bitten, dass Sie uns den Laptop zurückschicken und uns das Problem kurz schriftlich schildern. Wir prüfen die Sache und setzen uns dann wieder mit Ihnen in Verbindung. Geht das nicht telefonisch? Ich brauche wirklich dringend einen funktionierenden Laptop. Ach, ich hätte mir das Gerät doch in einem Geschäft kaufen sollen, da hätte ich es gleich zurückbringen können. Ich wäre einfach in Ihre Filiale gekommen, wenn ich Zeit gehabt hätte. Keine Sorgen, die Überprüfung geht wirklich sehr schnell. Ich bräuchte die Reklamation aber trotzdem schriftlich von Ihnen. Sonst kann Ihr Fall hier nicht weiter bearbeitet werden. Aber ich könnte Ihnen ein Leihgerät anbieten. Danke, aber das hilft mir nicht weiter. Dann nehme ich lieber so lange meinen alten Rechner. Da ist schon alles installiert, was ich brauche. Wie lange wird es denn dauern? Wenn Sie uns gleich schreiben und dazu schreiben, dass es sehr dringend ist, könnten wir es in einer knappen Woche schaffen. Gut, dann machen wir es so. Sagen Sie mir bitte nochmal Ihren Namen? Natürlich, ich heiße Philipp Högel. Gut, Herr Högel. Ich hoffe, dass ich wirklich schnell einen neuen Laptop bekomme, der dann auch funktioniert. Ja, Frau Stadler, wir kümmern uns darum und erledigen alles so schnell wie möglich. Vielen Dank für Ihren Anruf und auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja. Okay. Yes. Yes, sir. Every one of you got the order correct now? Yes, sir. Ja. Und habt ihr alle Wörter verstanden? Es gibt einige vielleicht neue Wörter. Also die Rechnungsnummer ist eine 8-stellige Zahl. Was heißt denn das? Eine 8-stellige Zahl. 8 digit. 8-digit. Yeah, it's a 8-digit number. Number.
Stelle ist Position, so 8 stellig. Wenn man das schreibt mit also mit der Zahl 8, you write down the number 8, then you put a hyphen and then write stellig with small s. Okay, 8 stellig, that's an adjective. So S will not be capital. 8 hyphen stellig oder 8 stellig als ein Wort. ACHT STELLIG. Zusammengeschrieben 8 stellig, sonst mit der Zahl 8, Gedankenstrich und dann stellig. Ewigkeit hat sie gesagt. Yes. Das dauert eine Ewigkeit. Was ist dann Ewigkeit? Das dauert eine Ewigkeit. It takes a long time. Ewig is forever. Endless. Yeah, so forever is correct. Ewigkeit would be eternity. Eternity. Yeah. It will take an eternity. I mean, it will take forever. Aber welche Zeitspanne hat er dann gegeben? What is the time period he has given up? Do you remember that? Do you remember Time the period? Yeah. Question. What is this question? Sorry. Die Zeitspanne. Welche Zeitspanne hat er ihr angesagt? Sofort. Nein, sofort. Also das hat sie verlangt. Aber was sagt der Mann? Die Prüfung wird sofort machen und dann. Ja, aber wie lange dauert das, bis er dann ein neues Gerät schickt oder alles in Ordnung, wieder alles in Ordnung bringt? Morgen? Noch eine Woche? Oder? Ja, eine Woche hat er gesagt. Eine Woche. Eine Woche. Und das ist ja zu viel. Vor allem heutzutage, wenn man mit dem Laptop oder mit dem Computer arbeitet und irgendwas dann kaputt geht, braucht man dieses Ding sofort, nicht nach einer Woche. Natürlich, das war der Frau auch sehr, sehr wichtig, dass sie das Gerät sofort wieder in ihre Händen hat. But she has that again very quickly back. Das dauert ja viel zu lange. Sie braucht den Laptop. Sehr schnell. Ein paar Stunden vielleicht. Mhm. Ja, wir wollen alle das schnell zurückhaben. None of us can wait for such a long time in the present situation when you are dependent very much on that. Ja, zur Prüfung 2 Stunden, ja, ist okay. 3 Stunden zur Prüfung ist okay. Aber dann, wenn dieser Mann sagt, noch eine Woche oder einen Monat, das ist ja zu viel. Given the kind of circumstances we have. Wenn das Laptop ist neu, dann können wir es schnell liefern. Aber wenn das Laptop ist schon geliefert, und dann müssen wir ein bisschen prüfen, entweder Problem ist mit dem Laptop oder mit der Person. Wo das Problem liegt. Wo das Problem liegt, genau. Und dann, ja, die Gesprächspartner oder. Dann treffen wir die Entscheidung, wie lange es dauert. Austauschen. Ja. Wie lange es dauern könnte. Konjunktiv 2. How long it could take. A possibility of getting it repaired soon or no possibility. Ja, so könnte, wie lange es dauern könnte. Und das ist dann typisch bei fast allen Werkstätten, in all workshops. It takes about this long. Excepting in India. Hier werden diese Reparaturen sofort gemacht.
Und die sind viel billiger als die Reparaturkosten in Europa oder in Amerika oder in Kanada oder was weiß ich. They're cheaper, repair costs. I don't know if Raja has ever had any such experience, God forbid. The repair costs are almost as much as a new device. Genau. Ich habe eine Erfahrung, persönliche Erfahrungen. Ja? Ja. Womit denn? Mein Womit? Kühlschrank ist kaputt. Und wenn ich die Company angerufen, als ich die Firma angerufen, dann hat gesagt, dass der Reparaturkost ist 150 Euro. Ja. Und die neue Gerät ist 180 Euro. Nur 30 Euro mehr. Und dann habe ich gedacht, ja, es ist nicht wert. Und dann, nicht, ja. Und es lohnt sich nicht. Also die Reparatur lohnt sich nicht. Genau. So, you understand the phrase, every one of you? Lohnt sich oder es lohnt sich nicht? Yes, sir. Worth it. Ja, Babita? So worth it. It's not worth it. Yeah, good. That's richtig. Loan, their loan is wages or some salary that you pay. So that means you're being measured or evaluated for the work you put in, and you're given some recompensation, which is loan. So when you use this as a verb, lohnen, es lohnt sich nicht, it's not worth the effort, not worth the value or the work that you put in. 150 Euro zum Beispiel zur Reparatur und ein neues Gerät kostet 180 Euro und kommt mit einer Garantie. Reparaturen normalerweise haben keine Garantie, sie tragen keine Garantie. We have repaired it, but normally they don't have a guarantee on that. Das kann wieder kaputt gehen. Yeah, so it's better to buy a new one. And we were talking about Müllabfuhr. Ich habe persönlich gesehen, wie eine Familie einen Kühlschrank die Treppe hinunter getragen haben, 2 Männer. Und die Frau war auch dabei, aber sie hat den Kühlschrank nicht getragen. They went down the steps with the Kühlschrank, carrying the fridge. One lady was accompanying them, I don't know whose wife she was, of the 2 men. Went down the steps. Dann sie gingen draußen, wo die Mülltonnen waren, where the huge garbage bins were. Die Frau lifted the lid und die Männer, sie haben diesen Kühlschrank in diese Tonne reingetan. They simply put the whole fridge in this garbage bin, that huge bin that is there. The entire fridge. Just thrown away. Und so funktioniert das Leben da. Das ist Teil dieser Industrialisierung. The part of industrialization. Repair is very expensive. Very expensive. Und außerdem, zweitens, es dauert sehr lange auf. Which problem we don't have. Zum Beispiel eine Uhr, Armbanduhr. Arm, das ist der Arm, Band, Uhr, Wristwatch. Ich bin in dieser Uhr zum Uhrmacher gegangen. Ich wollte eine neue Batterie. Normally, before going abroad, I always change the batteries on my watch and everything brand new, and throw away the old ones here itself in India.
Aber das war das einzige Mal, denn ich habe das vergessen, leider. So when I reached there, within a week, my battery went kaput. So I went to the shop, I said, please replace the battery. Also, ich warte, können Sie mir bitte diese Batterie wechseln? He took the wristwatch, sagte mir einen Moment und ist in das Geschäft hineingegangen. I could see through the glass partition, he was talking to some manager or somebody, then came back with a watch, put it on the table. Darf ich nach Ihren Namen fragen und so weiter? And then es dauert 2 Tage. 2 days to replace the battery. Then 2 Tage? Jawohl, 2 Tage. Okay, 2 Tage ist mir zu viel. This was the non-handy days. We were somewhere in the 90s, late 90s. I didn't have a handy for me to look at a clock or a watch. I needed my wristwatch badly. I said, ja, also das ist mir zu lange. So, ja, tut mir leid, schneller geht es nicht. Ja, ist okay. Mal sehen. Then I asked him, haben Sie zufälligerweise eine neue Batterie? Ja, das haben wir. So, gut, darf ich mal dann diese Batterie hier kaufen? Ja, gerne. So he went inside and got me a small button cell. I paid for it. And when I paid the money, he went to get change. He went into this partition. On his table, counter, Schalter, there was a pair of forceps and the new battery. So pressing the thumb on the back of the wristwatch, when you turn it, the back turns. So I removed the back of the watch. With his forceps, I took out my old battery and I put in the new battery. From inside, he saw that. And his eyes opened wide like this. And he quickly collected the change from inside. By the time he came out, I had put my back of my watch right on it. And I had turned it shut, locking it. He came back and literally shouted at me. This was in Bamberg. It's in north of Munich. 80 something, I don't know. Yeah, no, ich habe leider vergessen. Anyway, here is not important. So I shut it, and then he comes and then lit in a very loud voice. So was dürfen Sie nicht tun? Tut mir leid. Ist gemacht. And while talking to him, I was checking my watch, reset the time, shut it, said, ja, funktioniert schon, danke. He was shocked. Shocked that I had replaced the battery myself like this before he could get me the change. So that's how the system works. I'm not blaming Germany alone for it. That's how the system works. In fast allen europäischen Ländern. Actually, they do a good job also. Agreed. Ich gebe zu, einverstanden. Aber das dauert eine Weile. Es nimmt Zeit. So you have to be, as a non-European, be prepared for this. The same thing applies to America and Canada as well. I have a representative in Canada. Our daughter is there. And she's often told me, my phone has gone slow, my laptop has gone slow. And I told her that you call up the company, that's the best thing to do. Also wie Raja hier gemacht hat. Call up the company. Yeah, I called them up. They told me that it'll take them about a week or so to get it done. How will I work without a week? So I told her, put it aside. If it's still slow and working fine, put it aside, buy a new laptop, transfer all your data that you need from the old one to the new one
through the night, work with a new one. And when she came to India with that old laptop, no, I brought it back, sorry. I'd gone there and she wanted to throw it. I said, no, you don't throw it. I'll throw it. They give it to me. I brought it back, took it to the repair center here. There's one huge market, computer hardware market is here. So I went there, I told him this is not working, ये problem है. So this guy told me here, asked me, आपको और कुछ काम है यहाँ पे? मैं क्यों? सर काम करके आइए हम रिपेयर कर देंगे. अरे कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा? Yeah, fine. So I went out. There were a couple of small things to attend to. I did that, came back to the shop. हो गया? सर एक 15 मिनट और लगेंगे. चाय पियेंगे? I said पिला दूँ. So he gave me a cup of tea. By the time I could finish that small paper cup, laptop was back as good as new. अच्छा खर्चा कितना हुआ? सर छोटा सा काम था. जो देना चाहे दे दीजिए. Nein, sowas geht nicht. So bitte sag mir eine Nummer. Sir, ek 50 रुपए दे दीजिए. I gave him 50 rupees, which is less than half a euro. A euro is, I think, 89 now, or just about half a euro. 50 cents, which I paid him. I got my laptop back home. About 1 hour it took him, total. I'm talking about recently, 3 years ago. Und das ist Indien. And like somebody abroad who settled abroad was telling me, one of my schoolmates, he misses India for this reason. Exactly. You know. He's been there for almost 35 years now abroad. Says I miss India. Just for this reason. There's nothing that cannot be repaired. There's some jugaad or the other that we do here. On out here, how would you, using an adjective, describe the tone of both the speakers? I want an adjective. In welcher Stimmung war die Frau und in welcher Stimmung war der Mann? So Intonation, die Frau ist lauter als der Mann. Nee, what was her mood like? What was her overall attitude like? Einstellung. Wir brauchen Adjektive hier. Rage? Nein, das war nicht. Also, Rage, what is the word for raging? Frauen. Unhöflich und vielleicht schnell. Nein, unhöflich war sie ja leider nicht. Sie war immer noch höflich. She was frowning. Deutsch. You know the adjective. Give it 2 or 3. Traurig und... Traurig, ja, nein. Traurig, nein. Nicht traurig, aber das ist gleich. Nein, das ist nicht gleich. Ärgerlich, ein bisschen ärgerlich. Ja. Irritiert. Ja. Upset about it. Und ein bisschen frustrierend auch. Correct. Yes. Aha. Und am Ende frowning. That is, she was not happy with the delay of the product delivery. Ja, also, aber da war nichts, was sie tun konnte. There was nothing that she could do, correct? Ja. Ja. So, sie war resigniert am Ende. Was bedeutet resigniert? Not accepting.
She accepted the situation. Sie hat aufgegeben. She was resigned. Na ja, dann schicken Sie mir ein neues Gerät. Hat sie gesagt. Send me a new one as fast as possible. If the repair is taking so much time, then send me a new one. Right? So resigniert. It's not part of these questions, but if you had to describe this as an examiner, if I asked you this, what is the tone like? You should be able to mention that just by listening to the intonation. Und wie war der Mann? Dieser Ruhisch. ganz ruhig, ganz cool kann auch man sagen. Ganz gelassen, höflich und gelassen. Ja, hat alles dem Protokoll nachgemacht. Also bitte eine schriftliche Schilderung brauche ich, eine schriftliche Reklamation brauche ich. Wie ist die Rechnungsnummer? Was ist das Problem? Alles in Ordnung. Ne? Hat alles in Ordnung gemacht. Ganz gelassen. Very in a cool, relaxed manner. Ganz ruhig. Also, well done. There's one more phrase that she had used. Das will was heißen. Did you catch that? Modul 3. Aufgabe 4721. Bitte nochmal genauer. Ja, also er ist wirklich sehr langsam. Ich kann zwar alles machen, aber es dauert alles eine Ewigkeit. Ich muss zum Beispiel mehrere Minuten warten, bis ich ein Dokument öffnen kann. Da ist ja mein alter Rechner noch schneller und das will was heißen. Da ist mein alter Rechner noch schneller. Rechner, literally calculator, der Rechner. A computer, when it first started out as a device for adding, subtracting, and doing calculation problems. For example, the first computer ever, don't think of computer as computer of today, was something that was made to give you quick solutions to mathematical, arithmetical problems. And it was also sold as a Taschenrechner, calculator. Later on, the meaning of computer expanded to what it is today. And remember the English word, you can still compute the problem. So when you say compute, that means you analyze and solve a problem. So I give you a long square root of something. Yeah. Square root of something. Figures movie. So no, that's the computation. No? That's the computation here. Square root of x plus square root of y plus cube root of z is equal to 0. So compute this arithmetic problem. So you have to calculate it. So it was basically a calculator. That's the reason she uses the word Rechner. So going by the usage of words here, I would probably guess her age around 50, between 40 and 50, because she uses the old terminology. And she says that her alter Rechner war viel schneller als das hier. Und das will was heißen. What is that phrase here? Das bitte nochmal genauer beschreiben. Ja, also er ist wirklich sehr langsam. Ich kann zwar alles machen, aber es dauert alles eine Ewigkeit. Ich muss zum Beispiel mehrere Minuten warten, bis ich ein Dokument öffnen kann. Da ist ja mein alter Rechner noch schneller und das will was heißen. So now, das will was heißen. My old laptop was better than this new one. Und das will was heißen. It's a very colloquial phrase. And she says, when she uses this phrase, das will was heißen, das bedeutet, I mean it. I'm serious. I'm not joking. That my older laptop was much better than this newer laptop.
I'm not joking. I'm serious. I mean it. Note this as a phrase that you can use somewhere in an argument. Das will was heißen. I mean it. So look for these small things. And there's also one more small phrase he used before this. Double connector. Zwar und aber. Have we done this before? Zwar, aber? Yes. Have you people done it, even if we have not done it? Kennen Sie das? Heißt das, dass Ihr Laptop zu langsam ist? Könnten Sie mir das bitte nochmal genauer beschreiben? Ja, also er ist wirklich sehr langsam. Ich kann zwar alles machen, aber es dauert. Ich kann zwar alles machen, aber. Zwar, aber. Got it? I can indeed do lots, but. Zwar, aber. Correct. Yeah, so, small things, the way they're used in a conversation. So, if you can listen to some of these dialogues, the day we do them, spend this 2 minutes at home, also das, so wie lange dauert denn das? Etwa 3 Minuten. Das ist ein 3-minütiges Gespräch. 3 minutes, 5 seconds. Yes, put in the 3 minutes, 5 seconds extra time to listen to it. Get familiar with the phrases. Get familiar with the grammar that is used here. Und das wird euch sehr viel helfen. Include these 3 minutes in that 15 minutes of time that I'd advised you to as a revision time every day. Sometime during the day, find 15 minutes, 15 Minuten. Das ist alles. Mehr Zeit braucht ihr nicht. Just keep 15 minutes in hand. Und fertig. Okay, so now let's look at this Conjunctive 2. You're familiar with Conjunctive 2? All of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All the different meanings of Conjunctive 2? What does it mean? What all can it have, Conjunctive 2? Yes, sir. Also here. Höflichkeit, Irrealität, Vermutung und Vorschlag. Und have I sent you handouts from Part 2, complete with grammar and sentences? Nein. No. Nein, nicht mit K2. Nicht mit Part 2. The possibilities of use and but that's coming up in the second part, I think. Maybe I'll send you then. Or if you want to have it right now, scan today. I can send it to you right now. That's why. Oh, it comes here. We'll do it right now. And then part of it comes in the next lesson, next book. This is Conjunctive 2. And it's only a form of a verb and an andere Form eines Verbs. So only the verb is changed. And bei which mit denen unterschiedliche Aspekte zur Realität ausgedrückt werden. So what all does it show? It shows us eine hypothetische Stellungnahme. If I were you, had I been there, hypothetical statement or a viewpoint.
it shows us potentielle und irreale Bedingungen. So what is potential, what is irreal? Das kommt gleich. Denn von Wünschen, normalerweise irreale Wünschen. Yeah, if I were Adolf Hitler, it shows you comparisons, imaginary comparisons. He talks as if he is the president of the United States. And it also gives us höfliche Bitte. It's exactly what is given in the book also. So what is what? So what is this hypothetical Stellungnahme? Sie mag das nicht is your possible statement. But your hypothetical statement is normally the opposite. She doesn't do that. He would have done it right away. Usne kaha tha. He said that. I would not have said it. So it's normally the opposite. Normally. Right? That's why it's the pronoun changes and it becomes the other way around. Ich warte nicht mehr. So the reaction to that is some friend says, an ihrer Stelle würde ich noch etwas warten. In your place, I would wait a little longer. Ich habe den Vertrag unterschrieben. Ich hätte das nicht getan. You say, I have signed the contract. Oh, I would not have done that. So what is this potential und irreale Bedingung? Wenn Zeit hätte, dann würde passieren gehen. This is potential. In the other words, potential bedeutet, das ist noch möglich. It is still possible. As of now, he doesn't have the time. But as and when he gets the time, he'll go for a walk. It's possible that he will find time to go for a walk. Irreal is normally in the past. Wenn Zeit gehabt hätte, wäre spazieren gegangen. If he had had the time, he would have gone for a walk. Now remember, this is in the past. Why is it not possible? Because this moment in the past is already over. That moment in the past cannot be repeated now or in the future. That moment is gone. It's gone. Oh, by the way, did you know that I won 7 crores twice in this Kaun Banega Crorepati? The one that started recently. So in the irreal Zats, had I been there on that hot seat in front of Amitabh Bachchan, I would have had won 7 crores twice. But that moment is not going to come true now. I wasn't there, Erstens. The same set of questions will not be repeated again. So that's over, done with, finished, closed chapter. So that remains irreal. It cannot be realized. Yeah, a new set of questions, yes. If I'm able to answer all of them, then maybe I can also win that 7 crores. But that old set of questions will not be repeated. Which is why it's called irreal. So this is the meaning of potential and irreal. Then Wünsche. Alles wäre wunderschön, wenn Brigitte mitfahren würde. Everything would be nice if Brigitte were to come along. Ich wäre froh, wenn ich Geld hätte. I would be happy if I had the money. And normally we use this doch nur or a doch nur together to intensify this meaning. Wenn wir doch nur schon zu Hause wären, wenn ich nur Geld hätte, wenn ich doch nur Geld hätte, if only I had the money. If I had the money, if I only had the money.
Then your Vergleichssätze mit also. And your höfliche Bitte. All what has been mentioned here. Passt es Ihnen morgen Abend? Würde es Ihnen morgen Abend passen? Wiederholen Sie die Telefonnummer bitte. Würden Sie die Telefonnummer bitte wiederholen? Sprechen Sie etwas lauter. Würden Sie bitte etwas lauter sprechen? It's a polite question. So this, I have given you loads of... Sir, Yeah? sir, instead of würden wir können auch könnten nehmen. Yeah, yeah. Could you and would you both are okay in the Katzwei? The options are here, no? They're given here. I've tried to put them just with können so that there's no confusion, but you can interchange them. Can you complete that for me? Could you complete that for me? Would you complete that for me? Is egal. No problem. And then comes further examples with different functions here as a suggestion. Hätten Sie Lust ins Kino zu gehen? Would you be interested in going to the cinema? Hey, my mood acha nahi hai. I'm not feeling good. Okay, no mind, but come along. Would you be interested in going to the cinema with me? This is a suggestion. Or a recommendation. It would be better if you don't sit alone. Eingeständnis, confession. I should have asked for permission earlier. Erstaunen, astonishment. Oh, I would have never thought that this would be possible. Vorwurf, a kind of an allegation, accusation, or a kind of a complaint in a way. You could have at least written 2 lines in reply. Would you please open the door for me? Vorliebe, preference. I would rather have a piece of cake. I would rather be at home. And this here, Beispielsatz, the function, what is the role played by this Katzwei in dem Satz, and what is the meaning, how is it being expressed. Also alles habe ich hier zusammengestellt. Sir? Ja? So können wir mit hätten und wären Verb in Infinitive Form benutzen? Nein. So du hättest doch wenigstens mal schreiben können. Perfekt. Modalverb perfekt. Vergangenheit. Und ich hätte nie gedacht, gedacht hier ist Adjective. No, past tense. Denken, dachte, gedacht. Vergangenheit. Vergangenheit. Ich hätte nie gedacht. Ich komme dazu. Dann hier gibt es Übungen. Verschiedenartige Übungen hier. You can take your time solving them. No issues. But if you don't have this, I can send this to you. The entire Katzwei is covered here, including part of the lesson which comes in the next book. So with the Katzwei kann man Höflichkeit ausdrücken, Irreales ausdrücken, Vermutungen ausdrücken, Vorschläge ausdrücken. So, es gibt 2 Varianten hier. K2 Gegenwart und K2 Vergangenheit. And naturally, with modal verb, this is, you know this rule. Haben infinitive modal verb, ich habe das machen können. The same thing you have to put in K2, ich hätte das machen können. Double infinitive. Remember? Perfect with some modal verb. Or you forgotten that? Perfect mit modal verb. Yes, sir.
Do you recall that? 9. Yeah, sir. Yeah or 9? Yes. Yeah, sir. 9. Recall, is that recall no or is that didn't do no? Raja? Ishaba is vergessen. Okay. So let's see once again, very quickly. I'll do that a little later. Let me deal with this first. This problem here. Yeah. Come on. Irritating. Why is this come now? What did I click and what did come? Stupid. Das nervt mich. Okay. When you take Gegenwart, this sentence is called indicative. What is the meaning of indicative? Hat die Arbeit gemacht. What does it mean? Surety. Direct. Reality. Yeah. This is the reality. He has done the work. No, let me change it. In present tense, no? So it's not marked. Sorry, present tense, I forgot. Hat die Arbeit. He does the work. So this is called indicative, which we have learned or we have been learning right from A1. So this form of the verb, machen, macht, conjugated form, presence, is called indicative because it is a reality. Now, when you look at Subjunktiv or a Konjunktiv, it's an irrealer Satz. Yeah. He did the work. But what about her? I told you that it's normally the opposite of what somebody has done in reality, normally. Of course, she would also not do the work, it's fine. But normally you say nicht machen. She would not do the work. He has done it, but she would not do it. So this is K2, würde machen. So basically you form your Konjunktiv 2 mit the verb würde plus Infinitiv. Oh. This is your structure for Konjunktiv 2. There's another option. I'll teach you that also. And that option is coming up now. Why is this here? Ich gehe nach Hause. What about him? 8 o'clock, evening, time, I go home. What about this other friend of mine? You would Yeah? To work. nicht nach Hause gehen. Yeah. Got it? We would again, we have a K2 and also the negative, normally negative. I put that here. But I have an option here. Instead of using würde,
I can directly use the verb gehen in the K2 form. How do I do that? The verb is gehen. What is the past tense of gehen? Gegangen. Ging. Gegangen. Präteritum. Gingen. Ging. Yeah, Ging. Raja. Ging. Ging is correct. Hmm. Now the K2 is derived from gehen, ging. So ging is crucial to us now. From here we derive the past tense. How do we do that? We add an E. And what do we have now? Ginge. So don't forget to watch this, which is why in preteritum we never conjugate the preteritum form. Ich ging, not ich ginge. Ich ging, du gingst, SES. Ging, wir gingen, ihr gingt, sie gingen. That's the conjugation in preteritum. Reality. Went home. But here when you say ginge, it's actually a alternative form of würde plus gehen. Here that würde is dropped. And I take this verb directly, ginge. Ich ginge, du gingest. Sie ginge, wir gingen, ihr ginget, sie gingen. Don't put this E if you are using the indicative, the reality. He went home. Here this would mean he would not go home. Okay, that's one rule I give you. Suppose I give you what is the option now? You said fahren. Was ist fahren here? Fuhr. Preteritum forms are never conjugated with that E or T or whatever. First and third person remain as they are. So what do we do now? Put umlaut on you. Correct? Because an umlaut is possible. This damn thing won't come now. What do I do now for the umlaut? No. So alt plus. No, wait. Yeah, that helps. And add an E. Don't forget that E is important. Now we have Führer. So now the sentence becomes yeah, correct. Die Gleichheit. Selbe Satz, ja. Oh, this should be Würde, no? Würde nicht nach Hause fahren. Würde nicht nach Hause fahren. Now let's look at the Vergangenheit form. How many forms in Vergangenheit do we have? 3. 3. Yeah, Anjali, tell me the forms. Perfect, Pateratum plus comperfect. Okay. Can you give me the sentence now for perfect? Yes. Ich habe Arbeit gemacht. Die Arbeit. Yeah. Okay. Then give me the preteritum form. Ich machte Yeah. die Arbeit. Yeah. Or The last one. Ich hatte die Arbeit gemacht. This is a plusquamperfect, right? Correct. Let me give you the full form then. Plusquamperfect. Yeah.
So we have three forms here. Perfect. And we have the preteritum form. And we have the pluscuamperfect form. What are these three forms? Indicative. And what do they show? Reality. I have done the work. I did the work. I had done the work. But now for these three forms of Vergangenheit in indicative, there is only one form in the H2. Würde gemacht. That's it. Würden will not come in the past tense of H2. For these three, there's only one form. Let's take one more. Right? This is a Sein verb. This is a Haben verb. For this also, only one form in the past tense. Wäre. Ich wäre nicht nach Hause gegangen. So your past tense is formed. Oh, and this is not done. So I'll simply put this here. Wäre and gegangen. So your past tense of H2 is made with or constructed with hätte or wäre plus participle square. So if this is würde plus infinitive, this will be hätte or wäre plus affect or also called H2 or participle square. Just keep this in mind. That's all. It's simple. Würde plus infinitive, or take the main verb itself, drop würde, see the preteritum of this verb, add an E and an umlaut where possible. Umlaut will come only on A, U, and O. But mind the verb, this is a weak verb, this will not take an umlaut. Möchte is not possible. So that change is possible with, it's possible with strong verbs. With weak verbs, we take the same preteritum form. And now we have a problem. Sie machte die Arbeit nicht machen. Two-bar machen. Sie machte die Arbeit, oh sorry, yeah. Sie machte die Arbeit nicht. Okay. Now I've taken machen, I've gone to preteritum. What is the preteritum of machen? Machte. Now I have a problem. What is the problem here? Now, let's use this as it is. Because I can't add an E, it is already there.
I can't add an umlaut because this is a strong verb. So I'm left with no other option but to use the same verb, machte, which looks like the preteritum machte, and form the sentence. Now the problem I have is this machte sounds like indicative preteritum, correct? Genau. Yeah. So how do I differentiate? Simple. Use this one. Use the würde form, problem solved. Don't use machte. Say, sie würde die Arbeit nicht machen. But remember, this is not a rule, and this is where I disagree with many of the modern German books. You are the user of this language. You are the one who is deciding that the context is clear. You are the one who is sure the context is clear. You are the one who is sure that the context is clear not only to you, but also to your listener or reader. So whether you use machte or würde machen is left to you. I do know there are books and there are also teachers who insist that if the preteritum form, machte, of a weak verb matches the conjunctive zwei form of a strong verb, of the Kat zwei, then you should use würden. There is no should. You could use würden. You are the deciding factor as the user of this language. You decide. Let me give you the problems involved and why it happens that you use an alternative form. As per the rule, this is what it is. Sprechen, Sprach, Sprecher. Agreed? Yes, sir. Wait, you see? Sprechen, preteritum Sprach, so Kat zwei Sprecher. Now, how do I distinguish when I'm speaking between this part and this part? Beides gleich. They sound the same, correct? Genau. Correct. So when this problem arises, then it's better to go to würde. But if you feel, no, there's no problem. Till now I've been using conjunctive zwei. My listener, my partner knows it is conjunctive zwei, so I can use ich spreche. It will be okay. Because in spoken language, these verbs, they sound very similar. Although there is a difference. Sprecher und Sprecher, This is this is e. But I will not pronounce it as Sprecher. Yeah, Kat zwei, yeah, conjunctive zwei, yeah. No one speaks like that. So again, it is your usage. No, there's a misunderstanding is possible. The expression is so loud. Oh, very sure. And listeners confused. What does it say? You would not speak loudly, or he does not speak loudly? Is it realität or irrealität? So to avoid confusion, I would say, ich würde nicht so laut sprechen. I wouldn't speak so loudly. So hard and fast rules are not there, excepting for the formation of these cuts. Right, people? Do you want me to send you this also, this page also? Or you're okay?
It's in the book anyway. सर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं. सब में नहीं आएगा यार, एक में नहीं आएगा ये. I have to make it slightly smaller. Even now it won't come. What do we do? So send this. Wait. I'll do something. You want a screenshot? तो एक बात करेंगे ना. इसका font छोटा करेंगे. Now it should come. नहीं आ रहा. दो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर. नहीं दो नहीं. It'll add to the confusion. Now let's see. अभी भी नहीं आ रहा. So let's go down here. Make it 12. Yeah, now it comes. So how do you take a screenshot? Camera? Phone? Ich habe noted. That's it. I can print screen and send it to you, but that means I still need an email for this. Are you taking a camera shot? Is that easier? I have written it, the important points. Okay. But if you insist, I can send it to you. It's not a problem for me at all. Tell me if you need it, if you want it, if you feel it's okay for consultation, and बाद में you delete it, throw it out. This is kind of late. Better Thailand, das ist gut. Yeah. Correct, yes. Das ist empfehlenswert. It's recommended, huh? Ja, das ist auch gut. Yeah, I'll send it to you. Ich kann die Bildschirmbild senden in WhatsApp. This I'll send you anyway. Ja, okay. Yeah, this I'll be sending you as a Yugo. There are plenty of Yugo in here. They all come with an example or a muster, and you form the sentence in the context. Ja, ich habe die Problem mit, wenn wir mit Model Web benutzen, mit die Connective 2, zum Beispiel könnte, dürfte, und auch gibt es die Würde kommen hier. Ein bisschen verrückt. With the modal verb, and we will not use the würde. Würde können, würde müssen is not there. We use the modal verb directly as it is. Können, konnte, preteritum, put an umlaut. E is already there. Könnte. Anjali, do you remember? I think yesterday or the day before I corrected your pronunciation. Konnte, not könnte. Yes, suggestion. This is the reason. Suggestion. Konnte is preteritum, könnte is Katzweil. Only wollen and sollen don't take umlaut. Or the others put an umlaut. Müssen, musste, müsste, müsste. Können, konnte, könnte. Dürfen, umlaut, durfte, kein umlaut, dürfte, umlaut. Go to the basic meanings here, Raja. Wir haben das schon gemacht. Sir. Ja, Anjali. Babita. Sorry. So what is the preteritum von sollen Sollte. und Kaswai? Sollte. Beide sollte. Yeah. Context. Jetzt der Kontext entscheidet, ob das Präteritum ist oder ob das K2 ist. Also kein Umlaut. Bei sollte oder sollen und wollen gibt es kein Umlaut. Aber mögen, mochte, möchte. Möchte ist die K2-Form von mögen. Yeah. Ich mag, du magst. Remember? Yeah. So the Conjunctive 2 form of ich mag is ich möchte. Would like.
Und möchten haben wir kein K2. Das ist K2 von mögen. Infinitive. Nein, möchten. There is no möchten, beta. It is the K2 form of mögen. Okay. Möchten on its own does not exist. It is a conjugated K2 form. Wir möchten, sie möchten. The verb actually is mögen. It is derived from mögen. Oh, then you'll have to take a fresh shot. You have to take a fresh shot now. Oh, what wrong? Let's make it. This is mögen. Past tense ist mochte ohne Umlaut. Und jetzt möchte. Mögen, mochte, möchte. So infinitive is mögen. Then you form the Präteritum mochte. Ich mag Schokolade. I like chocolate. Ich mochte Schokolade. I liked chocolate. Ich möchte Schokolade. I would like chocolate. I would like to. I would like. Verstehen. So möchten, it's not a infinitive. It's the form that has come from mögen. K2 von mögen. K2 von mögen. Richtig. जब सिखाया जाता है ना, when we learn this is never told to the students this is a conjunctive 2 form. Yeah. Okay. So what we'll do is, also the site is shown on. We'll stop here. I'll continue with this tomorrow. मैं छोड़ दूंगा exercise now. I'll do it later. What we are supposed to do is these 4 forms. Bitte, höfliche Bitte, Real, Vermutung oder Vorschlag. And this was the Übung here. It's almost the end of the lesson. Good. Auf mich. It's all about K2 now. What comes up? Sir, इनका जो pronunciation करते हैं ना mix हो जाता है. You have to differentiate that, Anjali. थोड़ा dramatize करो उसको. Over dramatize करो. Hit, ऐसे थोड़ा बोलो, बाद में आदत हो जाएगी. Hit, könnte, dürfte, müsste, आदत हो जाएगी. What would be this here? Hätten Sie bitte die Rechnungsnummer für mich? So höflich bitte. That's it. That's it. It's very simple. Yeah, try one more. Das könnte diese Nummer sein. Vermutung. See, meaning-wise and usage-wise, it's not difficult. But I'll take it up a little more in detail tomorrow. Das mache ich dann morgen. So, habt ihr sonst noch Fragen? Nein. Keiner. Nein, Sir. Wenn ihr noch Fragen habt, bitte notiert diese Fragen auf einen Zettel und ihr könnt mich dann entweder morgen fragen oder per WhatsApp oder per E-Mail. Ja. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das also jederzeit könnt ihr diese Fragen stellen. Könnt ihr. You could. See, that's how you use the K2. Und wenn es hier keine Fragen mehr gibt, dann würde ich mich hier bitte verabschieden. Yes. See, I would like to take leave. Would. Höflich bitte. Höflich. Höflicher Ausdruck. That's how it comes into use. Und ihr könnt das auch lernen und machen. Das ist nicht schwer.
Wir probieren. So try it once in a while here. That's it. And that should work. Should, that ought to work. How will I say this ought to work? Das sollte funktionieren. Kavita, K2 mit sollen. Das sollte funktionieren. Wir würden das probieren. Schön, wunderschön, sehr gut. So, tschüss dann. Yes, bis Danke, sir. Bis